Das Hochbeet 2.0 dort ernten wir ein Charakter. Die Faszination des Hochbeets. Die Faszination des Hochbeets liegt in seiner Vielseitigkeit und Effizienz als Gartenbauinstrument. Ein Hochbeet bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Beeten oder Pflanzkübeln. Die Hauptposition des Hochbeets ermöglicht ihn bisher Kontrolle über den Boden und die Umweltbedingungen, was zu gesünderen Pflanzen und höheren Erträgen fördert. Darüber hinaus bietet das Hochbeet eine ergonomische Arbeitsweise, da es die Bepflanzung, Pflege und in aufrechter Position ermöglicht, was Rückenschmerzen und Anstrengungen reduziert. Die Struktur des Hochbeets ermöglicht durch ihn bisher Wasser und neueste Retention im Boden, was zu weniger Wasserverbrauch und danger Mittelbedarf fördert. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Faszination des Hochbeets ist seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umgebungen und Bedingungen. Ob in kleinen Stadthäusern, auf Balkonen, in Hinterhöfen oder sogar in Gemeinschaftsgärten. Hochbeet können überall eingesetzt werden und ermöglichen es Menschen mit begrenztem Platz, ihres Gemüse anzubauen. Die Möglichkeit, verschiedene Pflanzenarten in einem Hochbeet anzubauen und sogar verschiedene Schichten für verschiedene Anforderungen zu schaffen, macht es zu einem äußerst flexiblen und kreativen Gartenwerkzeug. Von Kräutern über Gemüse bis hin zu Blumen können Hochbeet ein breit Palette von Pflanzen beherbergen und den Gartenliebhabern ein reiches und ausführliches Fruit bieten. Insgesamt ist die Faszination des Hochbeets eine Kombination aus praktischen Vorteilen, kreativen Möglichkeiten und der Freude am Gärtnern, die Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe anspricht. Es ist eine Möglichkeit, die Verbindung zur Natur zu stärken, gesund Lebensmittel anzubauen und den eigenen grünen Daumen zu entwickeln. Warum das perfekte Hochbeet? Warum sollte man sich das perfekte Hochbeet bemühen? Dies Fridge lässt sich durch ein Reihe von Vorteilen beantworten, die ein gut geplantes und gepflegtes Hochbeet bietet. Optimales Pflanzenwachstum. Das perfekte Hochbeet bietet optimale Bedingungen für das Wachstum von Pflanzen. Durch die Kontrolle der Bodenqualität, der Bewässerung und anderer Umweltfaktoren können Pflanzen gesünder wachsen und höhere Erträge erzielen. Effizient Nutzung des Raums. Hochbeet ermöglichen eine effiziente Nutzung des verfügbaren Raums. Durch den vertikalen Aufbau können mehr Pflanzen auf einer kleineren Fläche angebaut werden, was besonders in städtischen Umgebungen mit begrenztem Platz eingebaut von Vorteil ist. Ergonomie und Komfort. Ein gut gestaltetes Hochbeet kann die Arbeit im Garten erleichtern, da es auf ein angenehm Arbeitstag gebracht werden kann. Dies reduziert die Belastung des Rückens und der Gelenke und macht das Gärtnern angenehmer und zugänglicher für Menschen jeden Alters. Umweltfreundlichkeit. Hochbeet können umweltfreundlich gestaltet werden, indem recycelt Materialien verwendet werden und durch die Anwendung nachhaltiger Anbaumethoden wie Kompostierung und Mulchen. Sie ermöglichen auch eine effiziente Nutzung von Wasser und Nährstoffen, was zu weniger Verschwendung fördert. Ästhetik und Vielfalt. Ein perfektes Hochbeet kann nicht nur funktional sein, sondern auch ästhetisch ansprechend gestaltet werden. Die Vielfalt der Pflanzen, Farben und Texturen in einem Hochbeet kann einen attraktiven Blickpunkt im Garten schaffen und die Freude am Gärtnern erhöhen. Insgesamt bietet das perfekte Hochbeet eine Reihe von Vorteilen, die es zu einem attraktiven und lohnenden Gartenprojekt machen. Durch sorgfältige Planung, Bau und Pflege können Gartenliebhaber ein Hochbeet schaffen,
das nicht nur schöne Ertrag liefert, sondern auch die Freude und Zufriedenheit am Gärtnern steigert. Stroke. Grundlagen der Hochbeet-Planung. Die Planung eines Hochbeets ist der erste und entscheidende Schritt für den Erfolg eines Gartenprojekts. Hier sind einige grundlegende Überlegungen, die bei der Hochbeet-Planung berücksichtigt werden sollten. Standortwahl. Wollen Sie einen Standort für Ihr Hochbeet, der mindestens 6 bis 8 Stunden direkt Sonnenlicht pro Tag erholt? Vermieden Sie schattige Bereiche oder Ort mit starkem Wind, da dies das Pflanzenwachstum beeinträchtigen kann. Größenteils des Hochbeets. Entschieden Sie über die Größenteil Ihres Hochbeets basierend auf Ihren Bedürfnissen und Ihrem verfügbaren Platz. Ein Hochbeet sollte mindestens 30 cm tief sein, ausreichend Platz für die Wurzeln der Pflanzen zu bieten. Die Breite kann je nach Ihren Vorlieben variieren, sollte aber für eine bequeme Reachbarkeit von allen Seiten etwa 1 bis 1,2 Meter betragen. Materialien und Bauweise. Wollen Sie die Materialien für den Bau Ihres Hochbeets sorgfältig aus? Gängige Optionen sind Holz, Stein, Beton oder sogar Materialien wie Paletten oder Altziegelstein. Stellen Sie sicher, dass die Materialien ungiftig und langlebig sind, eine langfristige Nutzung zu gewährleisten. Bodenqualität. Berücksichtigen Sie die Qualität des Bodens, den Sie für Ihr Hochbeet verwenden möchten. Idealerweise sollte der Boden eine gute Drainage und eine ausgewogen Nährstoffzusammensetzung haben. Sie können handelsüblich Hochbeete verwenden oder Ihre eigene Mischung aus Kompost, Gartenerde und anderen organischen Materialien herstellen. Zugänglichkeit und Pflege. Denken Sie bei der Platzierung Ihres Hochbeets an die Zugänglichkeit für die Pflege und stellen Sie sicher, dass genügend Platz das Hochbeet herum vorhanden ist, bequem zu arbeiten. Sie sollten auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, Ihnen Schutz vor Schädlingen wie Schnecken oder Negetieren anzubringen. Indem Sie dies grundlegenden Überlegungen zur Hochbeet-Planung berücksichtigen, legen Sie ein solid Grundlage für ein erfolgreiches Gartenprojekt. Eine sorgfältige Planung im Voraus kann dazu beitragen, Probleme zu vermeiden und das Wohlpotenzial Ihres Hochbeets auszuschöpfen. Stroke. Standortwahl. Die Auswahl des richtigen Standorts für Ihr Hochbeet ist entscheidend für das Wachstum und die Gesundheit Ihrer Pflanzen. Hier sind einige wichtige Überlegungen für die Standortwahl. Sonnenlicht. Wollen Sie einen Standort, der mindestens 6 bis 8 Stunden direkt Sonnenlicht pro Tag erholt? Pflanzen benötigen Licht, Photosynthese zu betreiben und Nahrung zu produzieren. Ein sonniger Standort fördert ein gessundes Wachstum und ein Reachend. Schutz vor starkem Wind. Vermieden Sie Standort, die starken Winden ausgesetzt sind, da dies Ihre Pflanzen beschädigen oder austrocknen kann. Wenn möglich, wollen Sie einen geschützten Bereich in Ihrem Garten oder verwenden Sie Windschutzelement wie Säulen oder Hecken. Bei den Beschaffenheit, untersuchen Sie den Boden in Ihrem Standort, sicherzustellen, dass für den Anbau von Pflanzen geeignet ist. Idealerweise sollte der Boden gut durchlässig sein, Stornos zu vermeiden, und ihn ausreichend mengenorganischen Materialien enthalten, das Pflanzenwachstum zu fördern. Wasserversorgung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hochbeet in der Nähe einer Wasserquelle liegt, eine einfache Bewässerung zu ermöglichen. Eine konstant und ausreichend Wasserversorgung ist entscheidend für das Pflanzenwachstum.
insbesondere der Warrant der Trockenen Sommermonat, Zugänglichkeit, berücksichtigen Sie die Zugänglichkeit des Standorts verpflegend und Anbieten. Ein Standort in der neues Hauses oder ihrer Terrasse erliegte des Innen. Hochbeet regelmäßig zu überwachen und zu pflegen. Umgebungsfaktoren. Beachten Sie euch an der Umgebungsfaktoren wie Schattenwurf von umliegenden Bäumen oder Gebäuden, möglich schädlich oder Nachbarn, die ihre Pflanzen beeinträchtigen könnten. Indem Sie dies überlegungen bei der Auswahl des Standorts für Ihr Hochbeet berücksichtigen, können Sie die besten Bedingungen für ein erfolgreiches Gartenprojekt schaffen. Ein gut geordneter Standort fördert Gesundheitspflanzenwachstum, erleichtert die Pflege und sorgt für ein Ruhestand. Stroke. Größenteil des Hochbeets. Die Größenteil Ihres Hochbeets sind entscheidend Faktoren für den Erfolg Ihres Gartenprojekts. Hier sind einige wichtige Überlegungen zur Bestimmung der optimalen Größenteil. Anbaubedingungen. Berücksichtigen Sie die Anforderungen Ihrer Pflanzen sowie Ihre eigenen Präferenzen bei der Bestimmung der Größe des Hochbeets. Größere Hochbeet bieten mehr Platz für ein Vielzahl von Pflanzen und ermöglichen ein größeres. Kleinere Hochbeets sind jedoch leichter zu pflegen und passen möglicherweise besser zu Ihrem verfügbaren Platz. Anbaufläche. Die Breite und Länge Ihres Hochbeets bestimmen die Anbaufläche, die Ihnen zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass das Hochbeet groß genug ist, die gewünschten Pflanzen anzubauen, und berücksichtigen Sie dabei auch den Platzbedarf für oder den Zugang zum Hochbeet. Des Hochbeets. Die des Hochbeets beeinflusst die Qualität Ihrer Pflanzen sowie die Ergonomie bei der Gartenarbeit. Ein Hochbeet sollte mindestens 30 cm tief sein, ausreichend Platz für die Wurzeln zu bieten und eine gute Drainage zu gewährleisten. Hohe Hochbeet können jedoch ein bisschen Zugänglichkeit bieten und das Becken beim Gärtnern reduzieren. Materialien und Konstruktion. Die Wahl der Materialien und die Bauweise Ihres Hochbeets können auch die Größenteil beeinflussen. Holz, Betonblock oder andere Baumaterialien können in verschiedenen Höhen und Größen erhältlich sein oder an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden. Ästhetik und Design. Berücksichtigen Sie auch ästhetische Aspekte bei der Bestimmung der Größenteil Ihres Hochbeets. Ein gut proportioniertes Hochbeet kann nicht nur funktional sein, sondern auch Ihren Garten optisch aufwerten und zum Gesamtdesign beitragen. Indem Sie dies Überlegungen zur Größenteil Ihres Hochbeets berücksichtigen, können Sie ein Hochbeet schaffen, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Gartenstil entspricht. Eine sorgfältige Planung im Voraus kann dazu beitragen, ein erfolgreiches Gartenprojekt zu gewährleisten und Ihnen ein Ruhestand zu bescheren. Stroke. Welch Größe ist ideal für ein 30 meters raised to the power of 2 terrace. Für ein 30 meters raised to the power of 2 große Terrace können Sie je nach Ihren Vorlieben und Bedürfnissen ein oder mehr Hochbeet unterschiedlicher Größe und Form verwenden. Hier sind einige Überlegungen zur Größenanordnung von Hochbeeten auf einer 30 meters raised to the power of 2 großen Terrace. Ein großes Hochbeet. Sie könnten ein einzelnes großes Hochbeet wählen, das Ihnen signifikanten Teil Ihrer Terrasse einnimmt. Je nach verfügbarer Fläche könnten Sie beispielsweise ein Hochbeet mit Abmessungen von 2,5 m Länge x 1,2 m Breite und einer Tiefe von etwa 60 cm wählen.
Dies werden in betrachtlich und Hochbeeten und gleichzeitig genügend Platz für Wedge rund das Hochbeet ermöglichen. Mehr kleiner Hochbeet. Alternativ könnten Sie sich für mehr kleiner Hochbeet entscheiden, die über die Terrasse verteilt sind. Zum Beispiel könnten Sie 2 oder 3 Hochbeet mit jeweils etwa 1. 2 Long x 1 Meter breit und eine Tiefe von 30-40 cm platzieren. Dies könnten entweder nebeneinander oder in verschiedenen Ecken der Terrasse angeordnet werden, ihnen vielseitigen und ästhetisch ansprechenden Gartenbereich zu schaffen. Kombination aus Hochbeeten und anderen Gartenelementen. Sie könnten auch Hochbeet mit anderen Gartenstrukturen wie Pflanzkübeln, Rankgittern oder Gartenmöbeln kombinieren, in vielseitigen funktionsreicher Terrassengestaltung zu erreichen, indem Sie Hochbeet geschickt in Ihre Terrassenlandschaft integrieren. Können Sie das Beste aus Ihrem begrenzten Platz herausholen und einen attraktiven und produktiven Gartenraum schaffen. Unabhängig von der gewählten Option ist es wichtig, die Proportionen und den Raumfluss auf Ihrer Terrasse zu berücksichtigen, einen harmonischen und funktionalen Gartenbereich zu schaffen. In London gibt es viel Hochbeet auf den Dächern. Wie schon dies aus und welche Materialien kann ich nehmen? Hochbeet auf Dächern in London sind oft eine äußerst effektive Nutzung des begrenzten Raums in städtischen Umgebungen. Dies Hochbeet variieren in Größe, Form und Materialien, werden jedoch oft so konzipiert, dass sie den spezifischen Anforderungen und Einschränkungen von Dachgarten entsprechen. Hier sind einige gängige Merkmale und Materialoptionen für Hochbeet auf Dächern. Modular Construction. Viel Hochbeet auf Dächern werden modular entworfen, was bedeutet, dass sie aus einzelnen Modulen bestehen, die leicht zu transportieren und zu installieren sind. Diese Module können oft in verschiedenen Größen und Formen erhältlich sein und es ermöglichen, das Hochbeet und die vorhandene Dachfläche anzupassen. Lichtmaterialien. Aufgrund der Gewichtsbeschränkungen von Dachgarten werden Hochbeet oft aus leichten Materialien hergestellt, die den Strukturen des Gebäudes nicht so viel zusätzliches Gewicht hinzufügen. Beliebt Materialoptionen sind unter anderem Holzverbundwerkstoff, Kunststoff, verzinkte Stahl oder Aluminium. Eingebaut-Beäußerungssystem. Viel Hochbeet auf Dächern verfügen über Eingebaut-Beäußerungssystem, die Beäußerung zu erleichtern und den Wasserverbrauch zu optimieren. Dies können automatisch Tropfbeäußerungssystem oder Verkehroptionen wie Beäußerungskanal entlang der Hochbeetkanten umfassen. Drainage. Angemessen Drainage ist besonders wichtig für Hochbeet auf Dächern, Stornos zu verhindern und das Risiko von Überflutungen oder strukturellen Schäden zu reduzieren. Hochbeet können mit perforierten Einsätzen, Kies oder Schotterbettungen oder speziellen Drainageschichten ausgestattet werden, überschüssiges Wasser abzuleiten. Einfachmontage und Wartung. Der Dachgarten oft schwer zugänglich sind, werden Hochbeet so entworfen, dass sie einfach zu montieren, zu warten und zu ernten sind. Dies kann die Verwendung von vorgefertigten Bauteilen, leicht abnehmbaren Seitenwänden oder klappbaren Deckeln umfassen, die den Zugang zu den Pflanzen erleichtern. Insgesamt sind Hochbeet auf Dächern in London eine praktisch und attraktive Möglichkeit, den begrenzten Raum in städtischen Umgebungen optimal zu nutzen und gleichzeitig die Lebensqualität zu verbessern. Durch die Auswahl der richtigen Materialien und Konstruktionsmerkmale können Sie ein Hochbeet entwerfen,
Das ihren individuellen Anforderungen und den spezifischen Bedingungen ihres Dachgatens entspricht. Stroke. Welsh Hochbeet sind in New York sehr beliebt. In New York sind Hochbeet ein äußerst beliebt Option für Gartenliebhaber, die in städtischen Umgebungen leben. Diese Hochbeet werden oft in Gemeinschaftsgärten, auf Dachterrassen, in Hinterhöfen oder sogar auf Balkonen verwendet, begrenzten Raum effektiv zu nutzen und frisches Gemüse anzubauen. Hier sind einige der beliebtesten Arten von Hochbeeten in New York. Hat Pflanzkosten. Diese Art von Hochbeet besteht aus harten Pflanzkosten, die oft aus Holz, Kunststoff oder Metall gefertigt sind. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und können leicht auf Terrassen, Balkonen oder in Hinterhöfen platziert werden. Hat Pflanzkosten sind einfach zu installieren und bieten eine gute Drainage für die Pflanzen. Paletten Hochbeet. Paletten Hochbeet sind eine kreative und kostengünstige Möglichkeit, ein Hochbeet zu bauen. Old Paletten werden oft recesselt und vertikal gestapelt, Pflanzflächen zu schaffen. Diese Hochbeet eignen sich besonders für Kleinraum und können leicht transportiert oder umgestaltet werden. Modular Hochbeet. Modular Hochbeet sind so konzipiert, dass sie aus einzelnen Modulen bestehen, die je nach Bedarf kombiniert oder erweitert werden können. Diese Hochbeet sind flexibel und können an verschiedene Umgebungen und Bedürfnisse angepasst werden. Sie sind oft aus langlebigen Materialien wie verzinktem Stahl oder Holzverbundwerkstoffen gefertigt. Selbstbewusst und Hochbeet. Selbstbewusst und Hochbeet sind eine praktische Option für Menschen mit einem geschäftigen Lebensstil oder wenig Zeit für die Gartenpflege. Diese Hochbeet verfügen über ein Gebotbewässerungssystem, die das Wasser effizient verteilen und den Wasserverbrauch minimieren. Sie sind ideal für den Anbau von Gemüse und Kräutern in städtischen Umgebungen geeignet. Dachgarten Hochbeet. Aufgrund des begrenzten Platzes in städtischen Umgebungen sind Hochbeet auf Dächern in New York sehr beliebt. Diese Hochbeet werden oft aus lichtgewichtigen Materialien hergestellt und verfügen über spezielle Konstruktionsmerkmale wie ein Gebotbewässerungssystem und verbessert Drainage, den besonderen Anforderungen von Dachgärten gerecht zu werden. Insgesamt bieten Hochbeet in New York eine praktische und attraktive Möglichkeit, frisches Gemüse anzubauen und die Freuden des Gärtnerns auch in städtischen Umgebungen zu genießen. Die Vielfalt der verfügbaren Optionen ermöglicht es den Menschen, Hochbeet zu finden, die ihren individuellen Bedürfnissen und Raumrestriktionen entsprechen. Materialien und Werkzeuge. Bei der Auswahl von Materialien und Werkzeugen für den Bau eines Hochbeets gibt es verschiedene Optionen, je nach ihren Vorlieben, ihrem Budget und den verfügbaren Ressourcen. Hier sind einige gängige Materialien und Werkzeuge, die für den Bau eines Hochbeets verwendet werden können. Holz. Holz ist ein beliebtes Material für den Bau von Hochbeeten. Das erschwinglich, langlebig und einfach zu bearbeiten ist. Gängige Holzarten für Hochbeet sind Zedernholz, Douglasie, Log oder druckimprägniertes Kiefernholz. Verwenden Sie für ein lange Haltbarkeitsholz, das für den Außenbereich geeignet und gegen Verrottung behandelt ist. Stein. Natterstein oder Betonblock können verwendet werden, robust und langlebig Hochbeet zu bauen. Stein-Hochbeet bieten eine natürliche Ästhetik und können in verschiedenen Designs und Größen angelegt werden.
Sie erfordern jedoch oft mehr Aufwand und Arbeit beim Bau im Vergleich zu anderen Materialien. Metal Hochbeet, die aus verzinktem Stahl oder Aluminium gefertigt sind in modern und langlebige Option. Sie sind resistent gegen Verrottung und können in verschiedenen Stilen und Farben erhältlich sein. Metal Hochbeet können jedoch teurer sein und eine gute Isolierung erfordern, eine Überhitzung der Wurzeln im Sommer zu verhindern. Kunststoff Hochbeet sind leicht, preiswert und einfach zu montieren. Sie sind oft aus recyceltem Kunststoff hergestellt und können in verschiedenen Farben und Designs erhältlich sein. Kunststoff Hochbeet haben jedoch oft ein begrenzt Lebensdauer und können im Lauf der Zeit durch UV-Strahlung oder Extremtemperaturen beschädigt werden. Werkzeug. Für den Bau eines Hochbeets benötigen Sie grundlegend Werkzeug wie ein Sorg, einen Bohrer, einen Schraubendrache, einen Hammer und ein Wasserwedge. Zusätzlich Werkzeug wie ein Schaufel, ein Morakel, ein Spaten und ein Lineal können ebenfalls nützlich sein. Je nachdem, welches Material Sie für Ihr Hochbeet verwenden. Schutzmaterialien. Denken Sie daran, auch Schutzmaterialien wie Unkrautweiß, Gartenvlies oder Drahtgeflecht zu verwenden. Ihr Hochbeet vor Unkraut, Schädlingen oder Negatieren zu schützen. Indem Sie die richtigen Materialien und Werkzeug für den Bau Ihres Hochbeets auswählen, können Sie ein robustes, langlebiges und funktionelles Gartenbeet schaffen, das Ihnen viel Jahre lang Freude bereitet. Welch recycelbaren Materialien könnte ich nehmen? Es gibt ein Vielzahl von recycelbaren Materialien, die Sie für den Bau Ihres Hochbeets verwenden können. Diese Materialien sind nicht nur umweltfreundlich, sondern können auch preiswert oder sogar kostenlos verfügbar sein. Hier sind einige recycelbare Materialien, die für den Bau eines Hochbeets verwendet werden können. Holzpelleten. Old Holzpelleten sind ein häufig und vielseitig Wahl für den Bau von Hochbeeten. Sie können die Paletten zerlegen und die einzelnen Bretter verwenden, die Seitenwand und den Boden Ihres Hochbeets zu bilden. Stellen Sie sicher, dass die Paletten ungiftig sind und nicht behandelt werden, eine Kontamination Ihrer Pflanzen zu vermeiden. Recycelt Holzplatten. Old Holzplatten oder Bohrholzrest können ebenfalls für den Bau eines Hochbeets verwendet werden. Diese können oft kostenlos oder kostengünstig von Bohrmärkten, Bohrstellen oder Demontageunternehmen bezogen werden. Achten Sie darauf, dass das Holz nicht behandelt wird und frei von Schadstoffen ist. Betonblock oder Steen können verwendet werden, robust und langlebig Hochbeet zu bauen. Sie können die Block stapeln, die gewünschte und Form zu erreichen, und sie mit Metall oder Beton fixieren, die Struktur zu stabilisieren. Stahl oder Metallbehälter, Altbedingungen, Zinkschalen, Metallfässer oder andere Behälter können zu Hochbeeten umfunktioniert werden, indem sie mit gefüllt und als Pflanzgefaß verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass der Behälter aus ungiftigem Material besteht und ausreichend Löcher im Boden hat, eine gute Drainage zu gewährleisten. Recycelt Kunststoffbehälter, Kübel oder Kisten können als Hochbeet verwendet werden, indem sie mit gefüllt und als Pflanzgefaß genutzt werden. Achten Sie darauf, dass der Kunststoff lebensmittelecht und ungiftig ist, ihn sicher an Beumgebung zu gewährleisten.
In dem sie resisselbe Materialien für den Bau eines Hochbeets verwenden, können sie nicht nur ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren, sondern auch kreativ und kostengünstig einen Gartenraum schaffen. Seien Sie jedoch vorsichtig bei der Auswahl und Verwendung von resisselten Materialien, sicherzustellen, dass sie für den Anbau von Pflanzen geeignet und frei von Schadstoffen sind. Stroke. Welche dient es für ausgefallene Hochbeet in London? In London gibt es ein Vielzahl von kreativen und unkonventionellen Ideen für Hochbeet, die den begrenzten Raum optimal nutzen und gleichzeitig ästhetisch ansprechend Gartenelement schaffen. Hier sind einige ausgefallene Ideen für Hochbeet in London. Vertical Hochbeet. Vertical Hochbeet sind ein platzsparende Option für Stadtteile umgebungen wie London. Dies können wohnen, Zonen oder Gelände angebracht werden und bieten ein vertikal Anbaufläche für ein Vielzahl von Pflanzen. Vertical Hochbeet können aus resisselten Materialien wie Paletten, alten Regalen oder vertikalen Pflanzensystemen hergestellt werden. Hochbeet auf Rädern. Mobile Hochbeet auf Rädern sind eine praktische Option für Stadtbewohner in London, die ihren Gartenstandort variieren möchten. Dies Hochbeet können leicht bewegt werden und ermöglichen es Ihnen, sie je nach Bedarf in verschiedenen Bereichen Ihres Gartens oder Ihrer Terrasse zu platzieren. Sie können aus Holz, Metall oder resisselten Materialien hergestellt werden und sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Dachgarten Hochbeet. Dachgarten sind in London weit verbreitet, und Hochbeet sind eine beliebte Option für die Gartengestaltung auf Dächern. Dies Hochbeet können in speziellen Behältern oder Räumen installiert werden, die an die besonderen Anforderungen von Dachgarten angepasst sind. Sie können auch mit zusätzlichen Funktionen wie automatischen Bewässerungssystemen, Sollebeleuchtung oder Sitzgelegenheiten ausgestattet werden, ein multifunktionell und ästhetisch Gartenlandschaft zu schaffen. Aquaponik Hochbeet. Aquaponik ist ein nachhaltige Anbaumethode, bei der Fisch und Pflanzen in einem geschlossenen Kreislaufsystem zusammenwirken. Aquaponik Hochbeet kombinieren Hochbeet mit Aquakulturbehältern, eine effiziente und ressourcenschonende Methode des Gartenbaus zu schaffen. Dies Hochbeet können in London sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden und bieten ein Reichend von Gemüse und Fisch. Stroke. Kunstreich Hochbeet. In London gibt es viel kunstreich und kreativ Hochbeet, die als Kunstinstallationen oder öffentlich Kunstwerk dienen. Dies Hochbeet können mit skulpturellen Elementen, Mosaiken, Graffiti oder anderen Kunsttechniken gestaltet werden, einen einzigartigen und inspirierenden Gartenraum zu schaffen. Sie können auch als Treffpunkt für Gemeinschaftsgarten oder öffentlich Veranstaltungen dienen und dazu beitragen, die Lebensqualität in städtischen Gebieten zu verbessern. Dies Ideen für ausgefallene Hochbeet in London zeigen die Vielfalt und Kreativität, die bei der Gestaltung von urbanen Gärten möglich ist, indem sie unkonventionell Ansatz und Materialien nutzen. Können sie einen einzigartigen und inspirierenden Gartenraum schaffen, der nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch ein reichend und positiv Auswirkungen auf die Gemeinschaft bietet. Welche Ideen gibt es für ausgefallene Hochbeet in Detroit, USA? In Detroit, USA, gibt es eine wachsende Gemeinschaft von Urban Gärtnern und Gartenenthusiasten, die kreativ und unkonventionell Hochbeet schaffen, Lebensmittel anzubauen.
Gemeinschaften zu Storken und ungenutzt Stordteich Florchen wieder zu beleben. Hier sind einige Ideen für aus Jeffelin Hochbeet, die in Detroit umgesetzt werden könnten. Upcycling Hochbeet. Nutzen Sie recycelt Materialien wie old Autoreifen. Force. Paletten oder Betonröhren. Einzigartige Hochbeet zu schaffen. Diese Materialien können kostenlos oder kostengünstig beschafft werden und verliehen ihrem Garten einen rustikalen und industriellen Charme. Community Garten. Richten Sie Gemeinschaftsgarten ein, die aus mehreren Hochbeeten bestehen, die von verschiedenen Mitgliedern der Gemeinschaft gepflegt werden. Diese Hochbeet können in öffentlichen Parks, Schulhöfen, Gemeinschaftszentren oder auf Brachflächen platziert werden und dienen als Treffpunkt für Nachbarschaften, zusammenzuarbeiten und frisches Gemüse anzubauen. Hochbeet aufrollen. Schaffen Sie Mobile Hochbeet aufrollen, die in der Stadt bewegt und in verschiedenen Stadtteilen oder Veranstaltungen präsentiert werden können. Diese Hochbeet können aus leichtem Material wie Holz, Kunststoff oder Metall hergestellt werden und ermöglichen es Ihnen, Ihren Gartenstandort je nach Bedarf zu ändern und beherrend zu präsentieren. Dachgarten Hochbeet. Nutzen Sie ungenutzt Dachflächen in Detroit, Hochbeet zu installieren und Stordteich Landwirtschaft zu fördern. Diese Hochbeet können in speziellen Behältern oder Räumen platziert werden, die für Dachgarten geeignet sind, und bieten ein reichend von Gemüse, Kräutern und Blumen in der Stadt. Kunstreich Hochbeet. Gestalten Sie kunstreich und kreativ Hochbeet, die als öffentlich Kunstinstallationen dienen und die Gemeinschaft bereichern. Diese Hochbeet können mit Skulpturen, Mosaiken, Graffiti oder anderen Kunsttechniken versiert werden und bieten nicht nur ein reichend, sondern auch ein inspirierend Umgebung für die Bewohner von Detroit. Hochbeet mit vertikalem Gartenbau. Nutzen Sie vertikal Gartenbautechniken, Hochbeet zu schaffen, die ein maximal Anbaufläche auf kleinem Raum bieten. Verwenden Sie vertikal Strukturen wie Regal, Gitter oder Horngittern, Pflanzen an Wänden oder Säulen anzubauen und Ihren Garten vertikal zu gestalten. Diese Ideen für aus Jeffelin Hochbeet in Detroit zeigen die Vielfalt und Kreativität, die bei der Gestaltung von urbanen Gärten möglich ist. Indem Sie innovative Ansätze und Materialien nutzen, können Sie einen einzigartigen und inspirierenden Gartenraum schaffen, der nicht nur schöne Erträge liefert, sondern auch die Gemeinschaft stärkt und die Lebensqualität verbessert. Welche Ideen gibt es für aus Jeffelin Hochbeet in Berlin, Deutschland? In Berlin, Deutschland, gibt es ein vielfältig und kreativ Gartensystem, die sich durch innovative und unkonventionelle Ideen auszeichnet. Hier sind einige Ideen für aus Jeffelin Hochbeet, die in Berlin umgesetzt werden könnten. Urban Farming Hochbeet. Schaffen Sie größere Hochbeet oder Gemeinschaftsgärten in städtischen Umgebungen, die als Teil eines Urban Farming Projekts dienen. Diese Hochbeet können in Gemeinschaftsgärten, auf Brachflächen, in Hinterhöfen oder auf Dachgärten platziert werden und ein Vielzahl von Gemüse, Kräutern und Obst anbauen. Hochbeet aus alten Möbeln. Nutzen Sie alt Möbelstück wie Kommoden, Schrank oder Tisch, einzigartige Hochbeet zu schaffen. Diese Möbelstück können umgebaut und mit gefüllt werden, als Pflanzgefäß zu dienen und einen rustikalen und individuellen Gartenraum zu schaffen. Hochbeet in öffentlichen Räumen. Platzieren Sie Hochbeet in öffentlichen Parks, Plätzen oder Straßen.
Grundflächen zu schaffen und die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. Dies Hochbeet können von der Gemeinschaft gepflegt werden und als Treffpunkt für Nachbarn dienen, zusammenzuarbeiten und Gemäß anzubauen. Constant Kultur Hochbeet. Gestalten Sie Hochbeet als kunstreich und kulturelle Installationen, die Vielfalt und Kreativität Berlins widerspiegeln. Dies Hochbeet können mit Skulpturen, Mosaiken, Graffiti oder anderen Kunsttechniken versiert werden und als öffentlich Kunstwerk dienen, die Stadtlandschaft verschönern. Hochbeet für Schulen und Bildungseinrichtungen. Richten Sie Hochbeet in Schulhöfen, Kindergärten oder Bildungseinrichtungen ein, Kindern und Jugendlichen den Anbau von Gemäß und Kräutern nahezubringen. Dies Hochbeet können als pädagogisches Werkzeug dienen und Schulen die Bedeutung von gesunder Ernährung und nachhaltiger Landwirtschaft vermitteln. Selbstversorgend Hochbeet. Nutzen Sie Permakulturprinzipien, Hochbeet zu schaffen, die sich weitgehend selbstversorgen und nachhaltig betrieben werden können. Dies Hochbeet können in Vielzahl von Pflanzen, Kompostierbereichen, regenerationellen und nützlichen Insektenhabitaten umfassen und eine ökologisch und nachhaltig Gartenlandschaft schaffen. Dies Ideen für ausgefallene Hochbeet in Berlin zeigen die Vielfalt und Kreativität, die bei der Gestaltung von urbanen Gärten möglich ist. Indem Sie innovative Ansätze und Materialien nutzen, können Sie einen einzigartigen und inspirierenden Gartenraum schaffen, der nicht nur schöne Erträge liefert, sondern auch die Gemeinschaft stärkt und die Lebensqualität verbessert. Stroke. Welch gemeinschaftlich Hochbeet-Projekt gibt es derzeit auf der Welt? Es gibt weltweit ein Vielzahl von gemeinschaftlichen Hochbeet-Projekten, die dazu beitragen, Gemeinschaften zu stärken, den Zugang zu frischem Gemäß zu verbessern und nachhaltig landwirtschaftliche Praktiken zu fördern. Hier sind einige Beispiele für solch Projekt. Gemeinschaftsgärten. Gemeinschaftsgärten sind Orte, an denen Menschen zusammenkommen, gemeinsam Gemäß anzubauen, zu gärtnern und sich die Natur zu kümmern. Dies Gärten können ein Vielzahl von Hochbeeten entfalten, die von verschiedenen Mitgliedern der Gemeinschaft gepflegt werden. Gemeinschaftsgärten gibt es auf der ganzen Welt, von urbanen Gebieten bis hin zu ländlichen Gemeinden. Schulgärten. Schulen auf der ganzen Welt implementieren zunehmend Gartenprogramm, Schulen praktisch Erfahrungen im Gartenbau zu vermitteln und das Bewusstsein für gesunde Ernährung zu fördern. Schulgärten können Hochbeet entfalten, die von Schulen gepflegt werden, und dienen als lebendiges Klassenzimmer für Umweltbildung und Nachhaltigkeit. Gemeinschaftszentren. Gemeinschaftszentren und soziale Einrichtungen können Hochbeet als Teil ihrer Programme zur Förderung von Gemeinschaft und sozialer Integration nutzen. Dies Hochbeet bieten den Menschen die Möglichkeit, sich zu engagieren, neue Fähigkeiten zu erlernen und soziale Bindungen zu knüpfen, während sie gemeinsam an einem Gartenprojekt arbeiten. Stadtteilprojekt. In vielen Städten auf der ganzen Welt gibt es Stadtteilprojekt, die sich der Schaffung von grünen Räumen und der Förderung von urbaner Landwirtschaft widmen. Dies Projekt können Hochbeet entfalten, die von den Bewohnern des Viertels gepflegt werden, und dienen als Treffpunkt für Nachbarn, zusammenzuarbeiten und den öffentlichen Raum zu verschönern. Gemeinschaftlich Landwirtschaftsinitiativen. Gemeinschaftlich Landwirtschaftsinitiativen. Community Supported Agriculture. CSA.
Bringen Landwirt und Verbraucher zusammen, den direkten Vertrieb von landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu fördern. Einige CSAs umfassen auch Hochbeet oder Gemeinschaftsgarten, die von den Mitgliedern gepflegt werden können, den Zugang zu frischem Gemüse zu erhöhen und die lokale Landwirtschaft zu unterstützen. Dies Beispiel zeigen die Vielfalt und den Wert gemeinschaftlicher Hochbeet-Projekt auf der ganzen Welt. Durch die Zusammenarbeit und das Engagement der Gemeinschaft können dies Projekt dazu beitragen, ein nachhaltiger und widerstandsfähiger Lebensmittelversorgung zu schaffen und die Lebensqualität in städtischen und ländlichen Gemeinden zu verbessern. Behandlung Schritt für Schritt. Hier ist ein Schritt für Schritt Anleitung zum Bau eines Hochbeets. Schritt 1. Standortauswahl und Vorbereitung. Wollen Sie einen sonnigen Standort mit guter Drainage für Ihr Hochbeet? Entfernen Sie Unkraut. Stehen an der Hindernis vom Boden. Schritt 2. Bestimmung der Größe und Form. Entschieden Sie, wie groß und welche Form Ihr Hochbeet haben soll. Berücksichtigen Sie dabei die Verfügbarkeit von Materialien und den verfügbaren Platz. Schritt 3. Materialbeschaffung. Sammeln Sie die benötigten Materialien wie Holzbretter, Schrauben, Nagel, Folie für den Boden, Gartenerde und Kompost. Schritt 4. Bau des Rahmens. Schneiden Sie die Holzbretter entsprechend der gewünschten Größe des Hochbeets. Montieren Sie die Holzbretter zu einem rechteckigen oder quadratischen Rahmen mit Schrauben oder Nageln. Stellen Sie sicher, dass der Rahmen stabil und gerade ist. Schritt 5. Installation des Bodens. Bedecken Sie den Boden des Hochbeets mit einer Schicht Folie, ein Durchsickern von Wasser zu verhindern. Füllen Sie den Boden des Hochbeets mit einer Mischung aus Gartenerde und Kompost. Stellen Sie sicher, dass der Boden gleichmäßig verteilt ist und kein Hohlraum entstehen. Schritt 6. Befüllen des Hochbeets. Füllen Sie das Hochbeet mit einer Mischung aus hochwertiger Gartenerde und reichhaltigem Kompost. Vermeiden Sie Verdichtheit Boden und achten Sie darauf, dass der Boden locker und gut durchlässig ist. Schritt 7. Pflanzenauswahl und Bepflanzung. Wählen Sie die Pflanzen aus, die Sie in Ihrem Hochbeet anbauen möchten. Berücksichtigen Sie dabei den Standort, die Sonneneinstrahlung und den verfügbaren Platz. Pflanzen Sie die ausgewählten Pflanzen entsprechend den empfohlenen Abständen und Tiefen in das Hochbeet ein. Schritt 8. Bewässerung und Pflege. Halten Sie das Hochbeet regelmäßig feucht, aber nicht zu nass. Entfernen Sie Unkraut. Düngen Sie die Pflanzen nach Bedarf und achten Sie auf schädliche oder Krankheiten. Schritt 9. Ernten und genießen. Ernten Sie Ihre Pflanzen, sobald sie reif sind, und genießen Sie die frischen, gessenden Produkte aus Ihrem eigenen Hochbeet. Achten Sie darauf, das Hochbeet nach der Ernte zu pflegen und für die Notstandsprozessen vorzubereiten. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie Ihr eigenes Hochbeet erfolgreich bauen und ein reichend von Gemüse, Kräutern oder Blumen genießen. Stroke. Vorbereitung des Untergrunds. Die Vorbereitung des Untergrunds ist ein wichtiger Schritt beim Bau eines Hochbeets, ein stabil Basis und ein guter Drainage zu gewährleisten. Hier ist eine Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für Ihr Hochbeet. Schritt 1. Standortauswahl. Wählen Sie einen geeigneten Standort für Ihr Hochbeet aus, der genügend Sonnenlicht erhält und eine gute Luftzirkulation ermöglicht. Stellen Sie sicher,
das der Untergrund eben und stabilisiert, ein Verischen oder Absacken des Hochbeets zu verhindern. Schritt 2. Markieren Sie die Standfläche. Markieren Sie die Umriss des Hochbeets mit Hilfe von Fallen oder eines Scanner, die Generalposition und Größe festzulegen. Verwenden Sie ihn wasserweg, sicherzustellen, dass die markiert Fläche eben ist. Schritt 3. Entfernen von Unkraut und Gras. Entfernen Sie Unkraut, Gras und an der Vegetation von der markierten Standfläche. Graben Sie den Boden etwa 10-15 cm tief aus, ihn eben Oberfläche zu schaffen und Platz für die Unterlage zu schaffen. Schritt 4. Ebnen und Verdichten des Bodens. Verwenden Sie ihn Schaufel oder ihn Grabegabel, den Boden zu lockern und größere Klumpen oder Steine zu entfernen. Verdichten Sie den Boden gleichmäßig mit einem Rüttler oder einem Handstampfer, ihn fest und stabil Basis für das Hochbeet zu schaffen. Schritt 5. Verlegung einer Drainageschicht. Optional. Legen Sie ihn Schicht groben Kies oder Split auf den vorbereiteten Untergrund, die Drainage zu verbessern und Stornos zu verhindern. Verteilen Sie die Drainageschicht gleichmäßig über die Gesamtfläche des Hochbeets. Schritt 6. Einbau einer Wurzelsperre. Optional. Wenn Sie möchten, können Sie ein Wurzelsperre aus Kunststoffeli oder Wurzelsperrenvlies entlang der Innenwand des Hochbeets installieren, ein Eindringen von Wurzeln in den Boden zu verhindern. Nachdem Sie den Untergrund vorbereitet haben, ist Ihr Hochbeet bereit für den Bau des Rahmens und die Befüllung mit Erde. Sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds gewährleistet stabil Basis für Ihr Hochbeet und fördert ein gesundes Wachstum der Pflanzen. Konstruktion des Rahmens. Die Konstruktion des Rahmens ist ein entscheidender Schritt beim Bau eines Hochbeets, da die Struktur und Stabilität des gesamten Beets gewährleistet. Hier ist eine Anleitung zur Konstruktion des Rahmens für Ihr Hochbeet. Schritt 1. Materialbeschaffung und Vorbereitung. Sammeln Sie die benötigten Materialien für den Rahmen, wie Holzbretter, Schrauben oder Nagel, ein Sorg, einen Bohrer und ein Wasserweg. Messen Sie die Abmessungen Ihres Hochbeets sorgfältig aus und schneiden Sie die Holzbretter entsprechend der gewünschten Größe zu. Schritt 2. Montage des Utensil. Legen Sie die Holzbretter entsprechend der gewählten Form des Hochbeets aus und stellen Sie sicher, dass sie gleichmäßig ausgerichtet sind. Verbinden Sie die Utensil miteinander, indem Sie Schrauben oder Nagel verwenden. Achten Sie darauf, dass die Ecken rechtwinklig sind und die Utensil stabil miteinander verbunden sind. Schritt 3. Verstärkung der Ecken. Optional. Die Stabilität des Rahmens zu verbessern, können Sie Metallwinkel oder Eckverbindungen an den Ecken des Hochbeets anbringen. Befestigen Sie die Verstärkungen mit Schrauben oder Nageln, sicherzustellen, dass sie fest sitzen und die Ecken des Rahmens stabilisieren. Schritt 4. Verankerung. Optional. Den Rahmen des Hochbeets zusätzlich zu stabilisieren, können Sie Holzpfosten oder Metallstützen in den Boden einbetonieren und den Rahmen deren befestigen. Stellen Sie sicher, dass die beiden Verankerungen fest im Boden verankert sind und den Rahmen sicher halten. Schritt 5. Überprüfung der Ausrichtung und Stabilität. Überprüfen Sie mit einer Wasserweg die Ausrichtung und eben des Rahmens, sicherzustellen, dass er gerade und stabil ist. Führen Sie bei Bedarf Anpassungen durch, sicherzustellen, dass der Rahmen gleichmäßig und stabil ist.
Nach dem sie den Roman konstruiert haben, ist ihr Hochbeet bereit für die Befällung mit und die Bepflanzung. Ein solid stabil Rahmenkonstruktion ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität ihres Hochbeets. Daher ist es wichtig, diesen Schritt sorgfältig auszuführen. Füllen des Hochbeets. Das richtige Befüllen des Hochbeets ist entscheidend für das Gesund Wachstum ihrer Pflanzen. Hier ist ein Anleitung zum Befüllen ihres Hochbeets. Schritt 1. Schichten für optimal Drainage. Beginnen Sie mit einer Schicht groben Materials am Boden des Hochbeets. Wie ZB. Kies. Steen oder grobes Mulchmaterial. Die Schicht verbessert die Drainage und verhindert Stornos im Hochbeet. Schritt 2. Einbringen einer Trennschicht. Optional. Legen Sie ein Trennschicht aus Unkrautweiß oder Karten über die grobe Drainageschicht, zu verhindern, dass Unkraut aus dem Boden in das Hochbeet wächst. Schritt 3. Hinzufügen von organischen Materialien. Fügen Sie eine Schicht organische Materialien hinzu. Wie ZB. Kompost, Veritätslaub, Grasschnitt oder Stallmist. Diese Materialien versorgen ihre Pflanzen mit Nährstoffen und verbessern die Bodenstruktur. Schritt 4. Einbringen von Gartenerde. Füllen Sie das Hochbeet bis zum Rand mit hochwertiger Gartenerde auf. Verwenden Sie eine Mischung aus Blumenerde, Kompost und anderen organischen Materialien, ein fruchtbar und nährstoffreich Wachstumsgrundlage zu schaffen. Schritt 5. Gleichmäßige Verteilung und Verdichtung. Verteilen Sie die Erde gleichmäßig im Hochbeet und drücken Sie Lichten, eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen. Achten Sie darauf, die Erde nicht zu fest zu verdichten, die Belüftung und die Klausigkeit des Bodens zu gewährleisten. Schritt 6. Abschluss. Überprüfen Sie das Hochbeet auf eine gleichmäßige Befüllung und eine angemessene der Erdschicht. Fügen Sie bei Bedarf weiter Erde hinzu, sicherzustellen, dass das Hochbeet vollständig gefüllt ist. Nachdem Sie das Hochbeet befüllt haben, ist es bereit für die Bepflanzung. Stroke. Abschlussarbeiten und Pflege. Nachdem Sie Ihr Hochbeet gebaut und befüllt haben, sind Abschlussarbeiten und regelmäßige Pflege entscheidend, sicherzustellen, dass Ihre Pflanzen gesund wachsen und ein reichend produzieren. Hier sind einige wichtige Abschlussarbeiten und Pflegemaßnahmen für Ihr Hochbeet. Schritt 1. Beäußerung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hochbeet regelmäßig und ausreichend beäußert wird, besonders während trockener Perioden. Vermeiden Sie es jedoch, die Erde zu durchnässen, da diese verulfern kann. Schritt 2. Unkrautkontrolle. Halten Sie Ihr Hochbeet frei von Unkraut, indem Sie regelmäßig Jorten oder Mulch verwenden, das Wachstum von Unkraut zu unterdrücken. Dadurch erhalten Ihre Pflanzen mehr Platz, Nährstoff und Wasser. Schritt 3. Düngung. Düngen Sie Ihr Hochbeet regelmäßig mit organischem Dünger, die Nährstoffversorgung Ihrer Pflanzen zu unterstützen. Vermeiden Sie Überdüngung, da dies zu einer Ansammlung von Salzen im Boden führen kann. Schritt 4. Schädlings- und Krankheitsbekämpfung. Überwachen Sie Ihr Hochbeet regelmäßig auf Schädlingsbefall und Krankheiten. Entfernen Sie betroffene Pflanzenteile und verwenden Sie bei Bedarf biologisch oder organisch Pestizide. Schritt 5. Mulchen. Verwenden Sie Mulchmaterial wie Stroh, Grasschnitt oder Laub, die Feuchtigkeit im Boden zu bewahren, Unkrautwachstum zu unterdrücken und die Bodenstruktur zu verbessern.
Schritt 6. Ernt und Nachpflanzung. Ernten sie regelmäßig pflanzen, sobald sie reif sind, Platz für neue Pflanzen zu schaffen und ihn kontinuierlich zu ermöglichen. Pflanzen sie nach Bedarf neue Pflanzen nach, sicherzustellen, dass ihr Hochbeet ständig produktiv bleibt. Schritt 7. Winterpflege. Falls erforderlich. Schützen Sie ihr Hochbeet im Winter vor Frost, indem Sie es mit einer Abdeckung oder Vliesumhüllen oder frostempfindlich Pflanzen ins Haus bringen. Entfernen Sie im Frühling all abgestorbenen Pflanzenrest und lockern Sie die Erde, Sie für die neuen Bausaison vorzubereiten. Indem Sie dies abschlussarbeiten und Pflegemaßnahmen regelmäßig durchführen, können Sie sicherstellen, dass ihr Hochbeet gesund bleibt und ihn reichend produziert. Achten Sie darauf, die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen zu berücksichtigen und ihr Hochbeet entsprechend anzupassen. New Techniken aus den USA. In den USA gibt es ständig Entwicklung neuer Techniken und Ansätze im Bereich des Gartenbaus und der Landwirtschaft, die auch für den Bau und die Pflege von Hochbeeten relevant sind. Hier sind einige innovative Techniken aus den USA. Square Foot Gardening. Diese Methode, entwickelt von Mel Bartholomew, ermöglicht es, Kleingartenflächen optimal zu nutzen, indem der Garten in gleichmäßig Quadrat unterteilt wird. Dieses Konzept eignet sich besonders gut für Hochbeet, da es eine effiziente Raumnutzung ermöglicht und das Unkrautwachstum minimiert. Hügelkultur. Diese Methode, die ursprünglich aus Osteuropa stammt, wird zunehmend in den USA populär. Dabei werden organische Materialien wie Holz, Zweig und Laub in Schichten aufgebaut, einen Beetbereich zu schaffen. Die Zersetzung dieser Materialien versorgt den Boden mit Nährstoffen und verbessert die Bodenstruktur. Aquaponik. Aquaponik ist ein nachhaltiges Anbausystem, das die Aquakultur mit der Hydrokultur verbindet. Fisch werden in einem Tank gezüchtet, dessen Abwasser dann als Nährstoff für Pflanzen in einem Hochbeet verwendet wird. Diese innovative Technik ermöglicht es, Saulfisch als auch Pflanzen in einem geschlossenen Kreislaufsystem anzubauen. Vertical Gardening. Vertical Gärten werden immer beliebter, besonders in städtischen Gebieten, wo der Platz begrenzt ist. Diese Technik beinhaltet den Anbau von Pflanzen in vertikalen Strukturen wie Gittern, Regalen oder hängenden Taschen. Vertical Hochbeet können eine Vielzahl von Pflanzen auf kleinem Raum anbauen und sind eine effiziente Nutzung von vertikalem Platz. Intensive Anbautechniken. Intensive Anbautechniken wie Raised Row Gardening oder Intensive Spacing ermöglichen es, in große Mengen Pflanzen auf kleinem Raum anzubauen. Diese Methoden erfordern sorgfältige Planung und Pflege, können aber zu einer erhöhten Ernte und einer effizienten Raumnutzung führen. Diese neuen Techniken und Ansätze aus den USA können dazu beitragen, den Anbau in Hochbeeten effektiver und nachhaltiger zu gestalten, indem sie sich mit diesen Innovationen vertraut machen und sie in ihrem eigenen Garten anwenden, können sie ein reichend und ein gesund Gartenlandschaft fördern. Stroke. Vorstellung moderner Hochbeet-Technologien. Modern Hochbeet-Technologien kombinieren Innovation und Nachhaltigkeit, den Anbau von Pflanzen effizienter, produktiver und umweltfreundlicher zu gestalten. Hier sind einige modern Hochbeet-Technologien, die heute verwendet werden. Automatisches Beäußerungssystem. Dieses System ermöglichen es, die Beäußerung von Hochbeeten automatisch zu steuern und zu optimieren.
Sie können mit Sensoren ausgestattet sein, die den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens überwachen und die Beäußerung entsprechend anpassen. Dies spart Wasser und gewährleistet eine gleichmäßige Feuchtigkeitsversorgung der Pflanzen. Smart Gardening Apps. Es gibt ein Vielzahl von Garten-Apps, die es ermöglichen, den Anbau in Hochbeeten zu planen, zu verfolgen und zu optimieren. Diese Apps bieten Funktionen wie Pflanzenempfehlungen, Erinnerungen für Beäußerung und Düngung, sowie die Möglichkeit, den Fortschritt des Gartens zu verfolgen und zu teilen. Hochbeet mit integriertem Kompostierungssystem. Diese Hochbeet sind mit einem eingebauten Kompostierungssystem ausgestattet, das es ermöglicht, organisch Abfall vor Ort zu kompostieren und die entstehenden Komposte direkt in das Hochbeet zu integrieren. Dies fördert die Bodengesundheit und reduziert den Bedarf an externem Dünger. Vertikal Hochbeet mit hydroponischem Anbau. Vertikal Hochbeet kombinieren die Platzersparnis von vertikalem Gartenbau mit den Vorteilen des hydroponischen Anbaus. Dieses System ermöglichen es, ein Vielzahl von Pflanzen auf kleinem Raum anzubauen, ohne Boden zu benötigen, indem die Pflanzen in einem wasserbasierten Nährstoffgemisch gezüchtet werden. Selbstregulierend Hochbeet. Einige moderne Hochbeet sind mit selbstregulierenden Systemen ausgestattet, die es ermöglichen, die Temperatur, Feuchtigkeit und Belüftung des Hochbeets automatisch zu kontrollieren. Dies fördert ein optimales Wachstum der Pflanzen und reduziert den Bedarf an manueller Pflege. Hochbeet mit Solartechnik. Hochbeet können mit Solartechnik ausgestattet werden, die Energieversorgung für Beäußerungssystem, Beleuchtung oder andere Funktionen zu unterstützen. Solartechnik ermöglicht eine umweltfreundliche und nachhaltige Energieversorgung für moderne Hochbeetsystem. Diese modernen Hochbeet-Technologien bieten innovative Lösungen für die Herausforderungen des Gartenbaus und ermöglichen es, den Anbau von Pflanzen effizienter, produktiver und umweltfreundlicher zu gestalten. Indem sie sich mit diesen Technologien vertraut machen und sie in ihrem eigenen Garten anwenden, können sie ein reicher und eingesessene Gartenlandschaft fördern. Anpassung und Integration neuer Methoden. Die Anpassung und Integration neuer Methoden im Gartenbau, insbesondere im Bereich der Hochbeet, ist entscheidend, von den Vorteilen moderner Technologien und innovativer Ansätze zu profitieren. Hier sind einige Schritte, neue Methoden erfolgreich anzupassen und zu integrieren. Forschung und Weiterbildung. Informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen und Technologien im Bereich der Hochbeet durch Recherche, Fachliteratur, Workshops oder Schulungen. Halten Sie sich über neue Methoden und Innovationen auf dem Laufenden und erweitern Sie kontinuierlich Ihr Wissen. Analyse und Bewertung. Überprüfen Sie Ihre aktuellen Gartenpraktiken und identifizieren Sie Bereiche, in denen Sie von neuen Methoden profitieren könnten. Analysieren Sie die potenziellen Vorteile und Herausforderungen der neuen Methoden und bewerten Sie deren Eignung für Ihre spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten. Planung und Umsetzung. Entwickeln Sie einen Implementierungsplan für die Integration neuer Methoden in Ihrer Gartenpraxis. Legen Sie Ziel fest. Definieren Sie Maßnahmen und Zeitplan. Und berücksichtigen Sie dabei Ressourcen wie Zeit, Geld und Arbeitskraft. Experimentieren und testen. Führen Sie kleine Pilotprojekte durch, neue Methoden in Ihrem Garten auszuprobieren und Ihre Wirksamkeit zu testen. Sammeln Sie Daten und Erfahrungen, zu beurteilen,
ob die neuen Methoden ihren Erwartungen entsprechen und ihre Ziele erreichen. Anpassung und Optimierung. Basierend auf den gesammelten Erfahrungen und Ergebnissen passen sie ihre Gartenpraktiken kontinuierlichen und optimieren sie dies. Identifizieren sie Verbesserungspotenzial und nehmen sie entsprechend Anpassungen vor, die Effizienz und Produktivität ihres Hochbeets zu maximieren. Feedback und Austausch. Tauschen sie sich mit anderen Gärtnern, Experten und Fachleuten aus, Erfahrungen und Best Practices zu teilen und voneinander zu lernen. Nehmen sie Feedback und nutzen sie es, ihre Gartenpraktiken kontinuierlich zu verbessern und zu verfeinern. Indem sie dies Schritt befolgen und einen proaktiven Ansatz bei der Anpassung und Integration neuer Methoden im Gartenbau verfolgen, können sie die Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit ihres Hochbeets steigern und reichernd und gesund Pflanzen erzielen. Stroke. Die richtige Bepflanzung. Die richtige Bepflanzung ist entscheidend für den Erfolg ihres Hochbeets. Durch die Auswahl und Anordnung der Pflanzen können sie eine vielfältige und produktive Gartenlandschaft schaffen. Hier sind einige Tipps für die richtige Bepflanzung ihres Hochbeets. Berücksichtigen Sie den Platzbedarf. Achten Sie darauf, dass Sie Pflanzen auswählen, die zum Platzangebot ihres Hochbeets passen. Berücksichtigen Sie den Platzbedarf ausgewachsener Pflanzen und lassen Sie ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen, ein Überwachsen zu vermeiden. Mischen Sie verschiedene Pflanzenarten, die Vielfalt und Gesundheit ihres Hochbeets zu fördern. Mischen Sie verschiedene Pflanzenarten miteinander. Kombinieren Sie zum Beispiel Gemüse, Kräuter, Blumen und Beerensträucher, unterschiedliche Farben und Texturen zu erzeugen. Achten Sie auf Komplementarpflanzung. Nutzen Sie die Vorteile der Komplementarpflanzung, indem Sie Pflanzen auswählen, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Zum Beispiel können bestimmte Pflanzen schädliche fernhalten oder den Boden verbessern, während andere die den Nährstoff ausgleichen oder für eine bessere Zirkulation sorgen. Berücksichtigen Sie die Bedürfnisse der Pflanzen. Wählen Sie Pflanzen aus, die den klimatischen Bedingungen und Lichtverhältnissen ihres Standorts entsprechen. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen jeder Pflanzenart hinsichtlich Sonneneinstrahlung, Bewässerung, Bodenbeschaffenheit und Temperatur. Planen Sie die Anordnung der Pflanzen. Berücksichtigen Sie bei der Anordnung der Pflanzen ihre Wachsbreit und Wurzeltief. Platzieren Sie größere Pflanzen im hinteren Bereich des Hochbeets, eine gute Sichtbarkeit und Licht zu gewährleisten, und lassen Sie niedrig wachsende Pflanzen im Vordergrund oder entlang der Rande des Hochbeets. Rotationsanbau bieten, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und Krankheiten oder Schädlingen vorzubeugen. Praktizieren Sie den Rotationsanbau, indem Sie die Pflanzen jedes Jahr an unterschiedlichen Stellen im Hochbeet anbauen. Indem Sie dies Tipps bieten und eine sorgfältige Auswahl und Anordnung der Pflanzen treffen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Hochbeet eine vielfältige und gesunde Gartenlandschaft bietet und ein reichernd produziert. Stroke. Auswahl geeigneter Pflanzen. Die Auswahl geeigneter Pflanzen für Ihr Hochbeet hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Standort, Klima, verfügbare Sonneneinstrahlung und persönlich Wohleben. Hier sind einige beliebte Pflanzenarten, die sich gut für den Anbau in Hochbeeten eignen. Gemüse, Tomaten,
Een Wielsel von Tomatensorten gedit gut in Hochbeeten und benötigt ausreichend Sonneninstrahlung und regelmäßige Beäußerung. Salad. Blattsalat wie Kopfsalat. Remursalat und Feldsalat sind ideal für Hochbeet. Da sie wenig Platz benötigen und schnell wachsen. Keratin. Keratin können gut in tiefen Hochbeeten angebaut werden und benötigen lockerem, gut durchlässigem Boden. Zucchini. Zucchini sind produktive Pflanzen, die viel Platz benötigen und eine gute Belüftung für Wachstum benötigen. Kräuter. Basilicum. Dieses aromatische Kraut gedit in Hochbeeten gut und benötigt viel Sonne und regelmäßige Beäußerung. Petersilie. Een vielseitige Kräuterart, die in Hochbeeten leicht angebaut werden kann und einen städtischen Schnitt erfordert, weiter zu wachsen. Thymian. Thymian ist ein robust Kräuterart, die in Hochbeeten gut gedit und wenig Fläche benötigt. Minz. Minz kann gut in Hochbeeten kontrolliert angebaut werden, da sie dazu neigt, sich schnell auszubreiten. Blumen. Ringelblumen. Die farbenfrohen Blumen sind nicht nur schön anzusehen, sondern sie auch nützlich Insekten und unterstützen die Bestäubung. Tagetes. Tagetes sind robust Blumen, die schädlinge fernhalten können und das Wachstum anderer Pflanzen fördern. Capucinacress. Capucinacress ist ein Esperblum, die reichlich bleibt und schädlinge abwehren kann. Stiefmütterchen. Diese winterharten Blumen sind ideal für Hochbeet, da sie auch bei colorem Wetter gediehen können. Beerensträucher. Erdbeeren. Erdbeeren eignen sich gut für Hochbeet und können entweder in hornenden Kuben oder auf erharten Beeten angebaut werden. Himbeeren. Himbeeren benötigen viel Sonnenlicht und können in Hochbeeten angebaut werden, indem sie in Stützen oder Gittern befestigt werden. Bei der Auswahl von Pflanzen für ihr Hochbeet ist es wichtig, die Bedürfnis jeder Pflanzenart zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass sie gut zueinander passen. Durch die Kombination verschiedener Pflanzenarten können sie eine vielfältige und produktive Gartenlandschaft schaffen, die reich ernten und eine gesunde Umgebung fördert. Top 20 Gemüsesorten für ein Hochbeet. Tomaten. Vielseitig verwendbar und beliebt für den Anbau in Hochbeeten. Vorausgesetzt sie erhalten ausreichend Sonnenlicht und regelmäßige Beäußerung. Salad. Blattsalat wie Kopfsalat. Remursalat und Feldsalat wachsen gut in Hochbeeten und sind einfach anzubauen. Keratin. Diese Wurzelgemüse gediehen in tiefen Hochbeeten und benötigen lockeren, gut durchlässigen Boden. Zucchini. Produktive Pflanzen, die viel Platz benötigen und gute Belüftung für Wachstum benötigen. Gurken. Kletternde Gurkenpflanzen wachsen gut in Hochbeeten und können an Gittern oder Rankhilfen hochgezogen werden. Paprika. Diese warmwasserliebenden Pflanzen gediehen in Hochbeeten und benötigen wohl Sonne und regelmäßige Beäußerung. Erbsen. Kletternde Erbsenpflanzen können in Hochbeeten angebaut werden, indem sie an Gittern oder Rankhilfen befestigt werden. Radieschen. Schnell wachsendes Wurzelgemüse, das gut in Hochbeeten gediht und wenig Platz benötigt. Spinat. Dieses blattreiche Gemüse wächst gut in Hochbeeten und ist reich an Nährstoffen. Kohlrabi. Dieses kreuzblättrige Gemüsesort kann gut in Hochbeeten angebaut werden und benötigt ausreichend Platz für die Entwicklung der Null. Brokkoli. Anspruchsvolles Gemüse, das viel Sonnenlicht benötigt und in Hochbeeten gute Ergebnisse erzielt. Mangold. Dieses robust Blattgemüsesort wächst gut in Hochbeeten und kann über einen längeren Zeitraum geerntet werden. Lorch.
Diese aromatische Musersort benötigt viel Sonnenlicht und gute Klausigen Boden für Wachstum. Celery. Anspruchsvolles Gemüse. Das gut in tiefen Hochbeeten gedeiht und regelmäßig Beäußerung benötigt. Rotbeet. Diese selge Musersort wächst gut in Hochbeeten und benötigt lockeren Boden für die Entwicklung der Nollen. Fenchel. Diese aromatische Musersort benötigt viel Sonnenlicht und gute Klausigen Boden für Wachstum. Kohl. Verschiedene Sorten von Kohl. Wieskel, Rotkohl oder Wirsing. Können gut in Hochbeeten angebaut werden und benötigen ausreichend Platz für die Entwicklung der Kopf. Artischocken. Diese majorige Musersort gedeiht gut in tiefen Hochbeeten und benötigt viel Sonnenlicht. Spargel. Majoriges Gemüse. Das gut in tiefen Hochbeeten gedeiht und ihnen gute Klausigen Boden benötigt. Auberginen. Diese warmlebende Musersort gedeiht gut in Hochbeeten und benötigt wohl Sonne und regelmäßige Beäußerung. Durch die Auswahl und Anbau dieser Gemüsesorten in ihrem Hochbeet können sie ihn reichend und ihn vielfältige Ernährung fördern. Achten Sie darauf. Die Bedürfnis jeder Pflanzen zu berücksichtigen und das Hochbeet entsprechend anzupassen. Mischkultur und optimale Platzierung. Die Mischkultur und die optimale Platzierung der Pflanzen in ihrem Hochbeet können dazu beitragen, dass ihre Pflanzen besser wachsen, gesünder sind und ihn höher erzielen. Hier sind einige Tipps für eine erfolgreiche Mischkultur und Platzierung. Komplementarpflanzen wollen. Entschieden Sie sich für Pflanzen, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Zum Beispiel können einige Pflanzen schädliche Fernhalten, den Boden verbessern oder die Bodenstoffe ausgleichen, während andere das Wachstum fördern oder den Platz effektiv nutzen. Berücksichtigen Sie die Watches und Platzbedürfnis. Achten Sie darauf, dass Sie Pflanzen mit ordentlichen Watchbedürfnissen zusammenpflanzen. Stellen Sie sicher, dass größere Pflanzen nicht die kleineren Pflanzen überwuchern und dass jede Pflanze ausreichend Platz für ihr Wurzel-System hat. Vertikales Wachstum nutzen. Nutzen Sie die vertikale Dimension Ihres Hochbeets, indem Sie klettern Pflanzen und Gittern, Rankhilfen oder anderen vertikalen Strukturen anpflanzen. Dadurch maximieren Sie den verfügbaren Platz und verbessern die Belüftung für Ihre Pflanzen. Rotationsanbau praktizieren. Vermeiden Sie es, Pflanzen derselben Familie oder denselben Nährstoffbedarf und derselben Stelle im Hochbeet anzubauen. Stattdessen praktizieren Sie den Rotationsanbau, indem Sie die Position der Pflanzen jedes Jahr ändern. Bodenmüdigkeit zu vermeiden und die Bodengesundheit zu fördern. Interkulturelle Verträglichkeit berücksichtigen. Achten Sie darauf, dass Sie Pflanzen mit ordentlichen Bedürfnissen und Verträglichkeiten zusammen anpflanzen. Einige Pflanzenarten können sich gegenseitig fördern, während andere sich negativ beeinflussen können. Vermeiden Sie zum Beispiel Knoblauch neben Bohnen anzupflanzen, da dies das Wachstum der Bohnen hemmen kann. Nutzen Sie Pflanzpartner und Abstand. Einige Pflanzenarten profitieren voneinander, wenn sie nebeneinander wachsen. Zum Beispiel können bestimmt Kräuter dazu beitragen, schädliche fernzuhalten oder das Wachstum anderer Pflanzen zu fördern. Achten Sie darauf, genügend Abstand zwischen den Pflanzen zu lassen, eine gute Belüftung und Licht zu versuchen. Indem Sie diese Tipps für eine erfolgreiche Mischkultur und Platzierung befolgen, können Sie sicherstellen,
Das IHR Hochbeet optimal genutzt werden die Pflanzen und produktiv wachsen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Pflanzkombinationen und beobachten Sie die Ergebnis. Die besten Ergebnis für IHR Hochbeet zu erzielen. Stroke. Welches Gemüse, Kräuter oder Pflanzen können im Schatten wachsen? Einige Gemüse, Kräuter und Pflanzen gediehen auch in schattigeren Bereichen und können daher gut in Hochbeeten mit weniger direkter Sonneneinstrahlung angebaut werden. Hier sind einige Optionen. Blattgemüse. Spinat. Spinat ist ein schattenverträglich Pflanz, die auch bei weniger Sonnenlicht gut wächst. Feldsalat. Feldsalat ist ein robust Pflanz, die in schattigen Bereichen gedeiht und schnell wächst. Kräuter. Petersilie. Petersilie ist ein schattenverträglich Pflanz und kann gut in Hochbeeten mit weniger Sonneneinstrahlung angebaut werden. Schnittlauch. Schnittlauch ist ein flegelige Pflanz, die auch in schattigeren Bereichen gedeiht. Wurzelgemüse. Radieschen. Radieschen sind schnell wachsend Wurzelgemüse und können auch in schattigen Bereichen gedeihen, obwohl sie etwas weniger Sonne bevorzugen. Blumen. Gänseblümchen. Gänseblümchen sind Winterhartblumen, die auch in schattigeren Bereichen gut wachsen können. Stiefmütterchen. Stiefmütterchen sind ein Weiteroption für Blumen, die in schattigen Hochbeeten gut gedeihen. Grün. Grunkel. Grunkel ist ein Winterhartpflanz, die auch in schattigeren Bereichen gedeiht und ein guter Quell für Nährstoff ist. Mangold. Mangold ist ein schattenverträglich Pflanz und kann auch in weniger sonnigen Bereichen angebaut werden. Pilz. Champignons. Champignons gedeihen gut in schattigen, feuchten Bereichen und können in speziellen Pilzhochbeeten angebaut werden. Es ist wichtig zu beachten, dass auch Pflanzen, die im Schatten gedeihen können, immer noch etwas Sonnenlicht benötigen, zu wachsen und sich zu entwickeln. Stellen Sie sicher, dass IHR Hochbeet genügend Licht erholt, auch wenn es nicht den ganzen Tag über direkte Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Indem Sie schattenverträglich Pflanzen in Ihrem Hochbeet anbauen, können Sie den verfügbaren Platz optimal nutzen und dennoch ein Reischernd erzielen. Stroke. Plan 12 Monat Nutzung means Hochbeets. IHR Hochbeet das ganz Jahr über optimal zu nutzen, können Sie ein Vielzahl von Pflanzen anbauen, die in verschiedenen Jahreszeiten gedeihen. Hier ist ein List von Pflanzen, die Sie jeden Monat in Ihrem Hochbeet anbauen können. Januar. Wintergemüse wie Grunkel, Würsing und Feldsalat. Winterhartkräuter wie Rosmarin, Thymian und Schnittlauch. Februar. Spinat, Radieschen, Winterlauch, Moos, Rhabarber, Hochbeet, Keratin. April. Erbsen, Kopfsalat, Radieschen, Mai, Tomaten, Zucchini, Gurken, Juni, Paprika, Auberginen, Buschbohnen, Julie, Basilicum, Petersilie, Zucchini, August, Mangold, Feldsalat, Hochbeet, September, Broccoli, Kohlrabi, Radieschen, October, Knoblauch, Schallotten, Winterlauch, November, Grunkel, Rosenkohl, Würsing, December, Chicorée, Endivian, Winterlauch. Durch die Anpflanzung einer Vielzahl von Gemüse, Kräuter und Blumensorten können Sie sicherstellen, dass IHR Hochbeet das ganz Jahr über produktiv bleibt und Ihnen eine kontinuierliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln und schönen Pflanzen bietet. Denken Sie daran, die Bedürfnis jeder Pflanze zu berücksichtigen und die Anordnung entsprechend anzupassen.
Das best aus ihrem Hochbeet herauszuholen. Flegend Beäußerung. Die Flegend Beäußerung ihres Hochbeets sind entscheidend für das Gessend Wachstum ihrer Pflanzen und die Maximierung ihrer Ernte. Hier sind einige Tipps zur Flegend Beäußerung. 1. Bedenvorbereitung. Beginnen Sie mit einer guten Bedenvorbereitung, indem Sie qualitativ hochwertig Garten und Kompost verwenden, den Nährstoffgehalt und die Bodenstruktur zu verbessern. Lockern Sie den Boden regelmäßig mit einer Gartenkrall oder einem Cultivator, ihn gute Belüftung und Drainage zu fördern. 2. Unkrautkontrolle. Halten Sie Ihr Hochbeet frei von Unkraut, indem Sie regelmäßig Jorten und mulchen. Dickschicht Mulch aus Stroh, Laub oder Essensknit kann das Unkrautwachstum unterdrücken und die Feuchtigkeit im Boden halten. 3. Beäußerung. Achten Sie auf gleichmäßige Beäußerung Ihrer Pflanzen, insbesondere während trockener Perioden. Vermeiden Sie jedoch Überbeäußerung, da die zu Wurzelverlust führen kann. Beäußern Sie Ihr Hochbeet idealerweise morgens oder abends, die Verdünstung zu minimieren und die Feuchtigkeit im Boden zu halten. Verwenden Sie Tropfbeäußerungssystem oder Beäußerungsglas, eine effiziente Beäußerung zu gewährleisten und Wasser zu sperren. 4. Düngung. Ergänzen Sie den Nährstoffgehalt Ihres Hochbeets regelmäßig mit organischem Dünger oder Kompost, das Wachstum Ihrer Pflanzen zu fördern. Verwenden Sie gezielt auf die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen abgestimmt Düngemittel und folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung, Überdüngung zu vermeiden. 5. Schädlings- und Krankheitskontrolle. Überwachen Sie Ihr Hochbeet regelmäßig auf Anzeichen von Schädlingen oder Krankheiten und ergreifen Sie bei Bedarf rechtzeitig Maßnahmen, sie zu bekämpfen. Praktizieren Sie die Fruchtfolge und halten Sie Ihr Hochbeet sauber, das Risiko von Schädlings- und Krankheitsbefall zu reduzieren. 6. Und Nachsorge. Ernten Sie Ihre Pflanzen regelmäßig, Platz für Nutzlinge zu schaffen und kontinuierlich zu fördern. Entfernen Sie regelmäßig abgestorben oder krank Pflanzenteile, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Führen Sie regelmäßig Inspektionen durch und reagieren Sie schnell auf Probleme, die Gesundheit und Produktivität Ihres Hochbeets zu erhalten. Indem Sie diese Tipps zur Pflegend Beäußerung befolgen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Hochbeet gessend bleibt und Ihnen ein reassurend und friskem Gemüse, Kräutern und Blumen bietet. Anbauend und Entwickelnde für das ganze Jahr. Ein Anbauend und Entwickelnde für das ganze Jahr kann Ihnen dabei helfen, die Pflanzenauswahl und Anbauplanung in Ihrem Hochbeet zu optimieren. Hier ist ein Beispiel für Ihnen solchen Kalender, der die Monat des Jahres abdeckt. Januar, Anbau, Wintergemüse wie Grünkohl, Würsing, Feldsalat, und Wintergemüse wie Grünkohl, Würsing, Feldsalat. Februar, Anbau, Spinat, Radieschen, Winterlauch, und Spinat, Radieschen, Winterlauch. Mars, Anbau, Rhabarber, Hochbeet, Keratin, und Radieschen, Feldsalat, Winterlauch. April, Anbau, Erbsen, Kopfsalat, Radieschen, und Rhabarber, Hochbeet, Keratin. Mai, Anbau, Tomaten, Zucchini, Gurken, und Erbsen, Kopfsalat, Radieschen. Juni, Anbau, Paprika, Auberginen, Buschbohnen, und Tomaten, Zucchini, Gurken. Juli, Anbau,
basilicum, petersilie, zucchini, and paprika, auberginen, bushbohnen, August, anbor, mangold, feldsalat, Hochbeet, and basilicum, petersilie, zucchini, September, anbor, broccoli, kohlrabi, radieschen, and mangold, feldsalat, Hochbeet, October, anbor, knoblauch, shallot, winterlauch, and broccoli, kohlrabi, radieschen, November, anbor, grunkel, rosenkohl, wursing, and knoblauch, shallot, winterlauch, December, anbor, chicorée, endiviin, winterlauch, and grunkel, rosenkohl, wursing. Dieser Kalender dient als Leitfaden für den Anbau und die Ernte von Gemüse, Kräutern und Blumen in ihrem Hochbeet über das ganze Jahr hinweg. Beachten Sie jedoch, dass die genauen Anbau und Erntezeiten je nach ihrem Standort, lokalen Klima und den spezifischen Bedingungen in ihrem Hochbeet variieren können. Es ist wichtig, lokal Empfehlungen und Erfahrungen zu berücksichtigen und ihren Anbaukalender entsprechend anzupassen. Stroke. Monatlich Übersicht. Januar, Anbau, Grunkel, Wursing, Feldsalat, and Grunkel, Wursing, Feldsalat. Februar, Anbau, Spinat, Radieschen, Winterlauch, and Spinat, Radieschen, Winterlauch. Mars, Anbau, Rhabarber, Hochbeet, Keratin, and Spinat, Radieschen, Winterlauch. April, Anbau, Erbsen, Kopfsalat, Radieschen, and Rhabarber, Hochbeet, Keratin. Mai, Anbau, Tomaten, Zucchini, Gurken, and Erbsen, Kopfsalat, Radieschen. Juni, Anbau, Paprika, Auberginen, bushbohnen, and Tomaten, Zucchini, Gurken. July, Anbau, Basilicum, Petersilie, Zucchini, and Paprika, Auberginen, bushbohnen. August, Anbau, Mangold, Feldsalat, Hochbeet, and Basilicum, Petersilie, Zucchini. September, Anbau, Broccoli, kohlrabi, radieschen, and Mangold, Feldsalat, Hochbeet. October, Anbau, Knoblauch, shallot, winterlauch, and Broccoli, kohlrabi, radieschen. November, Anbau, Grunkel, Rosenkohl, Wursing, and Knoblauch, shallot, winterlauch. December, Anbau, chicorée, endiviin, winterlauch, and Grunkel, Rosenkohl, Wursing. Dies Übersicht bietet Ihnen groben Leitfaden für den Anbau und die Ernte von Pflanzen in Ihrem Hochbeet während des Jahres. Beachten Sie jedoch, dass die genauen Zeiten je nach Ihrem Standort und den lokalen klimatischen Bedingungen variieren können. Es ist wichtig, sich an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen und den Anbaukalender entsprechend anzupassen. Tipps und Tricks für die Jahreszeit. Natürlich variieren die Herausforderungen und Anforderungen für den Anbau in einem Hochbeet je nach Jahreszeit und den jeweiligen klimatischen Bedingungen. Hier sind einige allgemeine Tipps und Tricks für die Jahreszeit. Frühling. Vorsicht vor Frost. Überprüfen Sie das Wetter regelmäßig, Frostwarnungen zu erkennen. Bedecken Sie bei Bedarf Ihrer empfindlichen Pflanzen mit Vlies oder einer Frostschutzdeck. Vergessen Sie alt, abgestorben Pflanzen als und entfernen Sie Unkraut, das Hochbeet für das Wachstum vorzubereiten. Boden vorbereiten. Lockern Sie den Boden auf und ergänzen Sie ihn mit frischem Kompost.
Die Neuhörstoffversorgung zu verbessern. Sommer. Beäußerung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hochbeet ausreichend beäußert wird, insbesondere während heißer und trockener Perioden. Verwenden Sie Mulch, die Feuchtigkeit im Boden zu halten. Schädlingskontrolle. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Pflanzen auf schädlinge wie Blattler oder Raupen und ergreifen Sie bei Bedarf geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung. Unterschied. Ernten Sie regelmäßig Ihre Reifen Frucht und Gemüse. Platz für Nutzwachstum zu schaffen und eine Überproduktion zu vermeiden. Herbst. Frühlingszeit. Pflanzen Sie Frühblühen Gemüse und Blumensamen für ein früh und im nächsten Jahr. Schatz vor kalt. Decken Sie Ihre empfindlichen Pflanzen mit Frostschutzvlies oder einer Frostschutzdecke ab, Sie vor den ersten Frostnächten zu schützen. Bodenverbesserung. Ergänzen Sie den Boden mit organischem Material wie Kompost oder verrottetem Laub, die Neuhörstoffversorgung für das nächste Jahr zu verbessern. Winter. Beäußerung reduzieren. Reduzieren Sie die Beäußerungsmenge während der kalten Monate, da die Pflanzen weniger Wasser benötigen und der Boden langsamer trocknet. Pflanzenschutz. Schützen Sie Ihre Pflanzen vor extremen Wetterbedingungen, indem Sie mit Frostschutzvlies oder einer Frostschutzdecke abdecken. Planung für das nächste Jahr. Nutzen Sie die Wintermonate, Ihren Anbauplan für das kommende Jahr zu überdenken. Nu Pflanzen zu recherchieren und Ihr Hochbeet zu warten und zu reparieren. Indem Sie dies Tipps und Tricks für Zeit beichten, können Sie Ihr Hochbeet das ganze Jahr über erfolgreich pflegen und ein reichend und friskem Gemüse, Kräutern und Blumen genießen. Problemlösungen und häufige Fälle. Hier sind einige Problemlösungen für häufig auftretende Probleme und häufige Fälle beim Anbau in einem Hochbeet. 1. Überbeäußerung. Problemlösung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hochbeet ein ausreichend Drainage hat, überschüssiges Wasser abzuleiten. Verwenden Sie Beäußerungssystem wie Tropfbeäußerung oder Beäußerungsgleich, ein gleichmäßige Beäußerung zu gewährleisten. Lassen Sie den Boden zwischen den Beäußerungen leicht antrocknen, Stornos zu vermeiden. 2. Unterbeäußerung. Problemlösung. Überprüfen Sie regelmäßig den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens, insbesondere während heißer und trockener Perioden. Gießen Sie Ihre Pflanzen tief, sicherzustellen, dass das Wasser bis zu den Wurzeln gelangt. Verwenden Sie Mulch, die Feuchtigkeit im Boden zu halten und die Verdünstung zu reduzieren. 3. Nährstoffmangel. Problemlösung. Ergänzen Sie den Boden regelmäßig mit organischem Dünger oder Kompost, die Nährstoffversorgung Ihrer Pflanzen zu verbessern. Führen Sie ein Bodenanalyse durch, festzustellen, welche Nährstoffe fehlen, und düngen Sie entsprechend nach. 4. Unkrautwachstum. Problemlösung. Entfernen Sie Unkraut regelmäßig, zu verhindern, dass es mit Ihren Pflanzen konkurriert und Ihr Nährstoff und Wasser aufnimmt. Verwenden Sie Mulch, das Unkrautwachstum zu unterdrücken und den Boden Feuchtigkeit zu halten. 5. Schädlingsbefall. Problemlösung. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Pflanzen auf Anzeichen von Schädlingen wie Blattläusen, Schnecken oder Raupen. Verwenden Sie biologische Schädlingsbekämpfungsmittel wie Neemel oder Insektizidstreifen, Schädlinge zu kontrollieren, und die Umwelt zu schädigen. 6. Krankheiten. Problemlösung.
Achten Sie auf Anzeichen von Krankheiten wie Pilzbefall, Braunfall oder Meltor. Entfernen Sie infiziert Pflanzenteile und entziehen Sie Ordnungsgemors, die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Verwenden Sie bei Bedarf Fungizid-Sprays, die Ausbreitung von Krankheiten zu kontrollieren. 7. Falschpflanzenauswahl. Problemlösung. Wählen Sie Pflanzen aus, die den klimatischen Bedingungen in Ihrer Region entsprechen und die richtigen Anforderungen liegt. Boden und Wasser haben. Berücksichtigen Sie den Platzbedarf und das Wachstumsverhalten der Pflanzen, Überfüllung zu vermeiden und eine optimale Entwicklung zu fördern. Indem Sie diese Problemlösungen und häufigen Fälle berücksichtigen, können Sie die Gesundheit und Produktivität Ihres Hochbeets verbessern und ein reassurend friskem Gemüse, Kräutern und Blumen genießen. Schädlingsbekämpfung. Die Schädlingsbekämpfung in einem Hochbeet kann eine Herausforderung sein, aber es gibt eine Vielzahl von Methoden, Schädlinge zu kontrollieren, ohne auf chemische Pestizide zurückgreifen zu müssen. Hier sind einige effektive Methoden zur Schädlingsbekämpfung. Handpicking. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Pflanzen auf Schädlinge wie Blattlaus, Schnecken oder Raupen und entfernen Sie sie von Hand. Dies kann zeitaufwendig sein, ist aber eine effektive Methode, den Befall zu kontrollieren. Biologische Schädlingsbekämpfung. Setzen Sie natürlich Feinde wie Marienkäfer, Schlupfwespen oder Raubwinsen ein, Schädlinge in Ihrem Hochbeet zu bekämpfen. Diese Nützlinge ernähren sich von Schädlingen und können dabei helfen, deren Population zu reduzieren. Nemel ist ein natürliches Insektizid, das aus den Samen des Neembaums gewonnen wird. Es wirkt gegen eine Vielzahl von Schädlingen und kann als Spray auf die Pflanzen aufgetragen werden, Schädlinge zu bekämpfen. Insektizidsifen sind ein weitere natürliche Option zur Bekämpfung von Schädlingen. Sie wirken, indem sie die äußere Schutzhülle der Insekten zerstören und sie austrocknen. Beachten sie jedoch, dass Insektizidsifen auch nützliche Insekten beeinträchtigen können. Daher ist es wichtig, sie gezielt und mit Vorsicht einzusetzen. Kopfverbände können am Hochbeet oder einzelnen Pflanzen herangebracht werden, Schnecken und Schneckendaven abzuhalten, sich zu nähern. Das Kopf verursacht eine geringe elektrische Ladung, die für die Schädlinge unangenehm ist und sie davon abholt, die Pflanzen zu erreichen. Pflanzenabwehrmittel. Einige Pflanzen haben natürlich Abwehrmechanismen gegen Schädlinge. Pflanzen wie Ringelblumen, Basilikum oder Lavendel können als Begleitpflanzen angeboten werden, Schädlinge fernzuhalten und das Hochbeet zu schützen. Netz und Barrieren. Verwenden Sie Netz oder Barrieren, Ihr Hochbeet vor Schädlingen wie Vögeln oder Nagetieren zu schützen. Diese physischen Barrieren verhindern den Zugang der Schädlinge zu Ihren Pflanzen und können eine effektive Lösung sein, insbesondere bei größeren Problemen. Indem Sie eine Kombination dieser Methoden zur Schädlingsbekämpfung anwenden und regelmäßig Ihre Pflanzen überwachen, können Sie Schädlinge in Ihrem Hochbeet kontrollieren und Ihre Ernte schützen, ohne auf chemische Pestizide zurückgreifen zu müssen. Stroke. Krankheiten und deren Vorbeugung. Die Vorbeugung von Krankheiten ist entscheidend, die Gesundheit Ihrer Pflanzen in einem Hochbeet zu erhalten. Hier sind einige häufige Krankheiten und Tipps zur Vorbeugung. 1. Pilzkrankheiten. Vorbeugung.
Achten Sie auf eine gute Belüftung im Hochbeet. Die Luftzirkulation zu fördern und die Feuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie Überkopfbeäußerung und gießen Sie die Pflanzen am besten direkt an der Wurzel. Vermeiden Sie es außerdem, die Blätter zu benetzen, insbesondere bei warmem Wetter. Die Feuchtigkeit die Ausbreitung von Pilzkrankheiten fördert. 2. Bakterielle Krankheiten. Vorbereitung. Vermeiden Sie Verletzungen an den Pflanzen, da diese Trittspoten für bakterielle Infektionen sein können. Entfernen Sie regelmäßig abgestorben oder erkrankt Pflanzenteile, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Desinfizieren Sie Ihr Gartenwerkzeug regelmäßig, eine Kontamination zu vermeiden. 3. Viruskrankheiten. Vorbereitung. Pflanzen Sie resistent Sorten, wenn möglich, das Risiko einer Virusinfektion zu reduzieren. Achten Sie auf gesund Pflanzen und vermeiden Sie es, Pflanzen aus unsicheren Quellen zu kaufen oder einzuführen, da sie möglicherweise mit Viren infiziert sind. 4. Mangelkrankheiten. Vorbereitung. Stellen Sie sicher, dass Ihre Pflanzen ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind, indem Sie regelmäßig düngen und den pH-Wert des Bodens überwachen. Ausgewogen Ernährung ist entscheidend, Mangelkrankheiten vorzubeugen. 5. Wurzelfall. Vorbereitung. Achten Sie darauf, dass Ihr Hochbeet eine gute Drainage hat, Stornos zu vermeiden, die zu Wurzelfall führen kann. Verwenden Sie ein lackierend Gutdurchlässig und vermeiden Sie Überbeäußerung. 6. Schädlingsübertragene Krankheiten. Vorbereitung. Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Pflanzen auf Schädlingsbefall und ergreifen Sie bei Bedarf Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung. Reduzieren Sie das Risiko von Schädlingsübertragungen, indem Sie Unkraut und abgestorben Pflanzenteile entfernen, die als Lebensraum für Schädlinge dienen können. 7. Fruchtfolge. Vorbereitung. Praktizieren Sie die Fruchtfolge, indem Sie Pflanzenfamilien im Hochbeet wechseln, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, die auf bestimmte Pflanzenarten spezifisch sind. Indem Sie diese Vorbeugemaßnahmen beachten und regelmäßig Ihre Pflanzen überwachen, können Sie das Risiko von Krankheiten in Ihrem Hochbeet minimieren und die Gesundheit Ihrer Pflanzen maximieren. Fehleranalyse und Korrektur. Bei der Fehleranalyse und Korrektur im Hochbeet ist es wichtig, die Ursachen von Problemen zu identifizieren und entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, die zu beheben. Hier sind einige häufige Fehler im Hochbeet und wie man sie korrigieren kann. 1. Überbeäußerung. Fehler. Zu häufiges und intensives Gießen führt zu Stornos und Wurzelfall. Korrektur. Reduzieren Sie die Beäußerungsmenge und Häufigkeit. Achten Sie darauf, den Boden zwischen den Beäußerungen leicht antrocknen zu lassen. Verbessern Sie die Drainage des Hochbeets, indem Sie den Boden lockern und gegebenenfalls zusätzliches Drainagematerial hinzufügen. 2. Unterbeäußerung. Fehler. Unzureichendes Gießen führt zu Trockenstress bei den Pflanzen und schlechtem Wachstum. Korrektur. Erhöhen Sie die Beäußerungsmenge und Häufigkeit, besonders bei heißem Wetter. Achten Sie darauf, dass die Pflanzen ausreichend Wasser erhalten, indem Sie den Boden regelmäßig auf Feuchtigkeit überprüfen. 3. Nährstoffmangel. Fehler. Unzureichende Versorgung der Pflanzen mit wichtigen Nährstoffen führt zu schlechtem Wachstum und gelbenden Blättern. Korrektur.
Ergornsen sie den Boden mit organischen Düngemitteln oder Kompost, die Nährstoffversorgung zu verbessern. Fahren sie Gegebenenfalls in Boden analyse durch, festzustellen, welche Nährstoffe fehlen, und Dungen sie entsprechend nach. 4. Schädlingsbefall. Fälle, schädlinge wie Blattläuse, Schnecken oder Raupen schädigen die Pflanzen und reduzieren die Ernte. Korrekte, überprüfen sie regelmäßig ihre Pflanzen auf Schädlingsbefall und ergreifen sie geeignete Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, wie Handpicking, natürlich Feind, biologischen Sektorzeit oder physikalische Barrieren. 5. Krankheiten. Fälle, Pilzkrankheiten, bakterielle Infektionen oder Viruskrankheiten beeinträchtigen die Gesundheit und das Wachstum der Pflanzen. Korrekte, entfernen sie infizierte Pflanzenteile, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Achten sie auf eine gute Belüftung und Luftzirkulation im Hochbeet, Feuchtigkeit zu reduzieren. Verwenden sie gegebenenfalls natürlich oder chemische Mittel zur Krankheitsbekämpfung. 6. Falschpflanzenauswahl. Fälle, das Anbauen von Pflanzen, die nicht für die klimatischen Bedingungen oder den Platz im Hochbeet geeignet sind, führt zu schlechtem Wachstum und geringer Ernte. Korrekte, wählen sie Pflanzen aus, die den lokalen klimatischen Bedingungen entsprechen und die richtigen Anforderungen an Licht, Boden und Wasser haben. Berücksichtigen sie den Platzbedarf und das Wachstumsverhalten der Pflanzen, ihn Überfüllung zu vermeiden und eine optimale Entwicklung zu fördern. Indem sie dies Fehler erkennen und korrigieren, können sie die Gesundheit und Produktivität ihres Hochbeets verbessern und ihn reassurend frischem Gemüse, Kräutern und Blumen genießen. Die Ernte genießen. Das Genießen der Ernte aus ihrem Hochbeet ist der wohlschönste Teil des gesamten Prozesses. Hier sind einige Tipps, wie sie ihre Ernte wohl ausrüsten können. Frisch und lokal genießen. Nutzen sie die frisch geernteten Produkte aus ihrem Hochbeet und integrieren sie in ihre täglichen Mahlzeiten. Gemüse, Kräuter und Obst, die direkt aus ihrem Garten stammen, sind nicht nur essender, sondern auch geschmacksintensiver. Kreative Zubereitung. Experimentieren sie mit neuen Rezepten und Zubereitungsmethoden, die Vielfalt ihrer Ernte wohl auszuschöpfen. Probieren sie verschiedene Kochtechniken aus wie Grillen, Braten, Dampfgaren oder Rohrkost, den Geschmack und die Textur der Lebensmittel zu variieren. Teilen sie ihre Ernte. Freuen sie sich daran, ihre Ernte mit Familie, Freunden und Nachbarn zu teilen. Es gibt nichts Schönes, als Frischprodukt aus ihrem eigenen Garten mit anderen zu teilen und gemeinsam Mahlzeiten zu zubereiten oder Geschenk daraus zu machen. Einmachen und konservieren. Wenn sie ein größer Ernte haben als sie sofort verwenden können sie Gemüse, Frucht und Kräuter einmachen, einfrieren oder trocknen, sie für spätere Verwendung aufzubewahren. Auf diese Weise können sie die frische ihrer Ernte über einen längeren Zeitraum bewahren und auch außerhalb der Saison genießen. Gemeinschaft erleben. Besuchen sie Lokalmarkt, Gemeinschaftsgarten oder Veranstaltungen rund das Thema Gartengebiet, ihre Ernte zu präsentieren und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Gartengebiet kann eine gemeinschaftliche Aktivität sein, die nicht nur die Ernte, sondern auch soziale Verbindungen fördert. Entspannung im Garten. Nutzen sie ihren Garten als Ort der Entspannung und Erholung. Genießen sie die Ruhe und die Natur,
Warrant sie ihre Pflanzen pflegen und die Schönheit ihrer Ernte bewundern. Indem sie ihre Ernte wohl ausgesten und die Frucht am Garten erteilen, können sie das Beste aus ihrem Hochbeet herausholen und die Frucht ihrer Arbeit in vollen Zügen genießen. Stroke. Tipps zur Erntevorbereitung. Die Erntevorbereitung ist ein wichtiger Schritt, sicherzustellen, dass sie das Beste aus ihrer Ernte herausholen können. Hier sind einige Tipps zur Erntevorbereitung. Beobachten Sie ihre Pflanzen. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand ihrer Pflanzen, festzustellen, ob sie reif für die Ernte sind. Achten Sie auf Anzeichen von reif wie die Farbe, Größe und Textur der Frucht oder Gemüse. Planen Sie im Voraus. Machen Sie sich eine Liste der Pflanzen, die Sie ernten möchten, und planen Sie entsprechend. Überlegen Sie, wie Sie die Ernte verwenden möchten und welche Zubereitungs- oder Konservierungsmethoden Sie anwenden werden. Bereiten Sie Ihre Werkzeuge vor. Stellen Sie sicher, dass Sie all notwendigen Werkzeuge und Gerät für die Ernte bereit haben, wie ZB, Gartenschere, Erntemesser, Korb oder Eimer. Reinigen Sie Ihre Werkzeuge, eine Kontamination der Ernte zu vermeiden. Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt. Ernten Sie Ihre Pflanzen zum optimalen Zeitpunkt, wenn sie am besten schmecken und Ihre Nährstoffe am höchsten sind. Viele Gemüsesorten sind am frühen Morgen oder späten Nachmittag am besten zu ernten, wenn die Temperaturen kühler sind. Schneiden Sie richtig. Schneiden Sie die Pflanzen mit sauberen und scharfen Werkzeugen ab, Schaden zu minimieren und die Ernte zu schonen. Achten Sie darauf, die Pflanzen nicht zu beschädigen oder zu quetschen, da dies ihre Haltbarkeit beeinträchtigen kann. Sortieren Sie die Ernte. Sortieren Sie Ihre Ernte nach Größe, Farbe oder Reif. Eine bessere Organisation zu gewährleisten und die Lagerung oder Zubereitung zu erleichtern. Entfernen Sie beschädigt oder Faultiere und verwenden Sie nur gessend Pflanzen. Konservieren Sie die Ernte. Wenn Sie eine große Ernte haben oder nicht alles sofort verwenden können, konservieren Sie sie durch Einmachen, einfrieren oder trocknen. Auf diese Weise können Sie die Frische und den Geschmack Ihrer Ernte über einen längeren Zeitraum bewähren. Indem Sie diese Tipps zur Erntevorbereitung befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Ernte optimal nutzen und die Frucht Ihrer Arbeit in vollen Zügen genießen können. Stroke. Rezepte dienen für Freischärzeugnis aus dem Hochbeet. Griechische Salad mit frischen Kräutern, Zutaten, Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln, Oliven, Feta-Kohl, Frischkräuter, wie Petersilie, Oregano, Minz, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Zubereitung. Schneiden Sie das Gemüse und den Kurs in Würfel oder Scheiben. Hacken Sie die Kräuter fein. Mischen Sie alles in einer großen Schüssel und würzen Sie mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Caprese-Salad mit selbstangeboten Tomaten. Zutaten: Tomaten, Mozzarella-Kurs, Frisch-Basilikumblätter, Olivenöl, Balsamico-Glaze, Salz und Pfeffer. Zubereitung. Schneiden Sie die Tomaten und den Mozzarella in Scheiben. Legen Sie abwechselnd Tomaten und Mozzarella-Scheiben auf einem Teller. Garnieren Sie mit Basilikumblättern und beträufeln Sie mit Olivenöl und Balsamico-Glaze. Mit Salz und Pfeffer würzen. Gebäckens Gemüse aus dem Hochbeet. Zutaten: Ein Auswahl an Gemüse aus Ihrem Hochbeet. ZB. Karotten, Zucchini, Paprika, Auberginen, Olivenöl, Knoblauch, Rosmarin,
Salz und Pfeffer, zu Beratung. Sknieden Sie das Gemüse in Mungerechtstück. Mischen Sie das Gemüse in eine Schüssel mit Olivenöl, gehacktem Knoblauch und Rosmarin. Verteilen Sie das Gemüse auf einem Backblech und würzen Sie mit Salz und Pfeffer. Backen Sie im Ofen bei 200 degrees Celsius für etwa 20-25 Minuten oder bis das Gemüse weich ist und goldbraun wird. Pesto mit frischem Basilikum. Zutaten: frisches Basilikum, Pinienkern, Knoblauch, Parmesankors, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Zu Beratung: geben Sie Basilikumblätter, Pinienkern, gehackten Knoblauch und geriebenen Parmesankors in einen Mixer oder in Küchenmaschine. Mixen Sie langsam und fügen Sie nach und nach Olivenöl hinzu, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und über Pasta, Brot oder Gemüse verteilen. Gegrilltes Gemüse Sandwich. Zutaten: verschiedenes Gemüse aus dem Hochbeet, ZB, Zucchini, Auberginen, Paprika, Pilz, Ciabatta-Brot, Frischkurs, Pesto, Rucola, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Zu Beratung: Sknieden Sie das Gemüse in Scheiben und grillen Sie es auf dem Grill oder in einer Grillpfanne mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer. Sknieden Sie das Ciabatta-Brot auf und bestreichen Sie Beidseiten mit Frischkurs und Pesto. Legen Sie das gegrillte Gemüse und Rucola auf die Unterhälfte des Brots und decken Sie es mit der oberen Hälfte ab. Drücken Sie das Sandwich leicht zusammen und servieren Sie es warm. Diese Rezepte sind nur einige Beispiele dafür, wie Sie Ihr frischen Erzeugnis aus dem Hochbeet verwenden können. Experimentieren Sie mit verschiedenen Zutaten und Zubereitungsmethoden, köstliche Mahlzeiten zu kreieren, die Ihr Ernte optimal nutzen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.